আমেরিকার শত বিধি নিষেধের পরও রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করেনি ভারত, যার জন্য এখনো নিয়ম করে ভারতের উপর তিনি ক্ষুব্ধ বা ঠারে ঠারে বুঝিয়েও দেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার ভারতের রাশিয়ার থেকে তেল কেনার সিদ্ধান্তে অটুট থাকা নিয়ে মুখ খুললেন রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সার্গেই ল্যাভরভ। রাশিয়ার তেল কেনার জন্য আমেরিকার দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে উদ্বেগ উড়িয়ে দিয়ে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সার্গেই ল্যাভরভ ভারতের স্বাধীন বাণিজ্য ও জ্বালানি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সার্বভৌম অধিকারকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। পাশাপাশি তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসনের জন্য নয়াদিল্লির প্রচেষ্টাকেও সমর্থন করেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের ৮০তম সাধারণ পরিষদের সাইড লাইনে ভাষণ দেওয়ার সময় ল্যাভরভ নয়াদিল্লির সঙ্গে মস্কোর দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের উপর জোর দিয়ে এটিকে বিশেষভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্ব বলে অভিহিত করেছেন। ল্যাভরভ বলেন, মস্কোর ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুসরণ করা বৈদেশিক নীতির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। ল্যাভরভ বলেন, ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রতি আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। এই জাতীয় স্বার্থগুলিকে উন্নীত করার জন্য নরেন্দ্র মোদী যে বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছেন তার প্রতি আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। আমরা সর্বোচ্চ স্তরে নিয়মিত যোগাযোগ রাখি। রাশিয়ার মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে নয়াদিল্লির প্রস্তাবে ভারত ও রাশিয়া কৌশলগত অংশীদারিত্ব থেকে বিশেষভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্বতে উন্নীত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন সম্প্রতি তিয়ানজিনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনা করছেন এবং ডিসেম্বরে পুতিনের নয়াদিল্লি সফরের সময় আরেকটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। আমেরিকা কর্তৃক আরোপিত দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে ল্যাভরভ বলেন, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব হুমকির মুখে নেই। তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ভারত তার অংশীদারদের নিজেরাই বেছে নেয়। যদি আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমেরিকার কাছে কোনো প্রস্তাব থাকে তাহলে তারা সেই শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। আমেরিকা যে শর্তই পেশ করুক না কেন, কিন্তু যখন ভারত এবং তৃতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য সম্পর্কের কথা আসে তখন ভারত কেবল সেই সব রাষ্ট্রের সঙ্গেই আলোচনা করবে যা প্রশ্নবিদ্ধ। রাশিয়ার তেল আমদানির বিষয়ে ওয়াশিংটনের অবস্থান নয়াদিল্লির অবস্থান বদলে দেবে এমন জল্পনা কল্পনাকে ল্যাভরভ উড়িয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, তারা নিজেদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিতে পুরোপুরি সক্ষম। তিনি আরো বলেন, কিন্তু আমরা অন্যান্য দেশ থেকে কি কিনি, আমেরিকা নয়, বরং রাশিয়া বা অন্যান্য দেশ থেকে, তা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার এবং এর সঙ্গে ভারত আমেরিকার এজেন্ডার কোনো সম্পর্ক নেই। এবং আমি বিশ্বাস করি যে এটি একটি অত্যন্ত যোগ্য প্রতিক্রিয়া, যা দেখায় যে তুরস্কের মতো ভারতেরও আত্মসম্মান রয়েছে। সার্গেই ল্যাভরভ তিনি কি বলেছেন শুনব। These situations that might arise between India and the United States or India and any other country, I can't consider them a criteria for relations between India and the Russian Federation. We have strategic partnership, as we call it, for a long time, strategic partnership relations. At a certain point, our Indian friends proposed supplementing that term, and we now call it a privileged strategic partnership. And a little bit later, our Indian friends proposed another clarification, and now we call it a particularly privileged strategic partnership. We have full respect for the national interests of India, full respect for the foreign policy that Narendra Modi is carrying out to promote these national interests. We hold regular contacts at the highest level. Just recently, Prime Minister Modi and President Putin met in Tianjin at the SCO summit in China, and in December, a visit is being planned to, a visit from Mr. Putin is being planned to New Delhi. We have a very extensive bilateral agenda: trade, military, technical cooperation, finance, humanitarian matters, healthcare, high-tech, artificial intelligence, and of course,
close coordination at the international level within the SCO, BRICS, and bilaterally. This year, my colleague, I spoke to him yesterday, Subramanian Jaishankar, well, he will visit Russia, I will visit India. We hold regular exchanges. And I heard, I'm not even asking what is going to happen to our trade relations, our oil. I don't ask our Indian colleagues this. They are perfectly capable of making these decisions for themselves. And publicly, my friend who I referenced earlier, when he was asked a similar question, said, if the U.S. wants to sell their oil to us, we are prepared to discuss the terms for this. But what we buy from other countries, not the United States, but from Russia or other countries, that's our own business. And that has nothing to do with the Indian-U.S. agenda. And I believe that that is a very worthy response that shows that India, like Turkey, has self-respect. রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য পদের জন্য ভারতের দাবিকেও সমর্থন জানিয়েছেন লাভরভ। তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়া, এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব সম্প্রসারণের মাধ্যমে একচেটিয়াভাবে গণতন্ত্রীকরণের আহ্বান জানিয়েছে। আমরা কাউন্সিলে স্থায়ী আসনের জন্য ব্রাজিল এবং ভারতের আবেদনকে সমর্থন করি। একই সঙ্গে আফ্রিকার প্রতি ঐতিহাসিক অবিচার সংশোধন করি, যে মানদণ্ডগুলি এই মহাদেশের দেশগুলি নিজেরাই সম্মত হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের বার্ষিক সাধারণ সভায় রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য আরও একবার ভারত ও চীনকে নিশানা করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার কি বক্তব্য ছিল, শুনবো। Cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs, which would stop the bloodshed, I believe, very quickly. But for those tariffs to be effective, European nations, all of you are gathered here right now, would have to join us in adopting the exact same measures. I mean, you're much closer to this. We have an ocean in between. You're right there. অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।